Okay, and this is always fun because sometimes we get questions from our community. It's very few times that we'll get a live question. Sometimes they'll ask them later on, and then we can email them to you. Okay, that sounds good. One second. Okay, we are going live, and I'm just going to double check on my phone. Okay, looks like it is preparing live stream. And then I will go ahead and share this on our private group as well. Okay. Thank you for keeping me posted. It's giving me a connection error. We'll try it again. Okay, there we are. It makes me feel better that it's not just me with technical challenges. So, Yeah. Great. So we are live. Hola Latinos en Spokane. Buenos días. Este viernes estamos empezando nuestros entrevistas con candidatos locales que nos van a impactar nuestras comunidades y queremos traer los candidatos locales a ustedes. Por favor, participen y envíen sus preguntas. Hoy estamos acá con Carmela Conroy, que es candidata para representante de US Representative, es representante US de parte de Washington State para el Distrito 5. Welcome, Carmela. Thank you for joining us today. I just shared that we are starting our candidate interviews with local candidates, and we're so happy that you're here with us. You are a candidate for US Representative District 5. Thank you for being here with us. And I have my compañero with me, Jorge Guerrero, para todos Latinos en Spokane. Jorge Guerrero está aquí con nosotros en esta entrevista y también va a estar haciendo preguntas. He will also be doing some questions here. Thank you for being here with us, Carmela. Can you tell us a little bit about yourself and why you are running for office? And I will be translating, so just we can do some pauses in between. absolutely. Thank you so much for having me, Jennifer and Jorge, and for everybody watching from Latinos in Spokane. I appreciate this opportunity to talk with you. Thank you for being here with us. Dice que está So, muy feliz de estar acá con nosotros y que agradece esta oportunidad para estar acá con nosotros hablando en Latinos in Spokane. so my name is Carmela Conroy. I'm the third generation in my family from Eastern Washington. My nieces and nephews are the fourth generation of my family here, and they are public school teachers and a firefighter, paramedic, and a corrections officer with the state. And I'm also a third generation dues paying union member. My grandfather was a union cement worker. He worked on the Grand Coulee Dam. My father was a union railroader for about 43 years, and I'm still a union dues paying member. Okay, thank you. Le pregunté a Carmela que si puede compartir un poquito de ella y por qué está como candidata para representante del estado para el Distrito 5. Nos comparte que ella es tercera generación aquí en Eastern Washington, que sus sobrinos de hecho son cuarta generación y que ella viene de una familia de maestros, de bomberos y que lleva
es tercera generación también de estar como participante de una unión, que su abuelo fue parte de Unión, que Unión es un sindicato de cementeros y también de los que estaban trabajando en ferrocarril, y también que su abuelo también ayudó a construir el Grand Coulee Dam. Thank you for sharing that background with us of being Sure. having such a long history here in Washington State with your family and with unions. So we have gathered questions from our community members that we serve here at our Center for Latinos in Spokane in conversation with also with our when we engage community at El Mercadito, which is a market that we host at the end of last Saturday of every month, and also with our staff of like, what are you seeing and what issues are important to you? So we have a few that we'd like to share with you. The first is, what policies and or initiatives do you support to ensure public safety while addressing concerns about police accountability and criminal justice reform? Una de las preguntas que hemos conseguido de parte de nuestra comunidad, ya sea aquí en el centro o en el mercadito. Hemos recaudado diferentes preguntas que son cuestiones que le están preocupando al público en general o a la comunidad latina. Una es, ¿qué políticas o iniciativas apoya para garantizar la seguridad pública mientras se abordan las preocupaciones sobre rendición de cuentas policial y la reforma de justicia penal? So, well, I have almost 30 years of public service experience. I was the first generation of my family to be able to go to college. And after I graduated university and law school, I returned home to Spokane and I was a deputy prosecuting attorney here for 4 years. Okay, I'm After just going to translate that part. Nos contesta Carmela que lleva 30 años de experiencia sirviendo en el público y que es primera generación para ir a la universidad, donde fue a la universidad en el University of Washington. And you mentioned that in the University of Washington you studied law. international studies and also law. Okay, en sus estudios de leyes y leyes internacionales. So you mentioned your university, and then what was the other part that you mentioned that you were I deputy? re Yep, I returned home to Spokane and I was a deputy prosecuting attorney for 4 years. Okay, de ahí regresó a Spokane después de estar 4 años afuera y regresó para ser procurador general, I don't know that I know translation. it's hard. It's Deputy hard. uh, procurador deputy delegada. Sí. And can you tell us a little bit about that, of when you worked as a deputy? Sure. I worked in district court for 3 years, and that was mostly focused on domestic violence, holding violent offenders accountable for what they had done to their victims, and also affected drivers, people who were driving under the influence of drugs or alcohol, to see that they would not be driving in a way that endangered our community. Sí, al regresar, estuvo trabajando en el distrito, las cortes del distrito para 3 años, en donde estuvo a cargo de ver casos de violencia doméstica y cargos criminales, cargos a personas que tengan ese récord de, violencia doméstica, y también trabajando en el aspecto de los que estuvieron manejando, conduciendo bajo alcohol o drogas. Entonces, eso fue el cargo que estuvo haciendo en el distrito de las Cortes. After that, I joined the US Department of State and I became a Foreign Service Officer. It's what the formal name for a diplomat. Sí, después de su trabajo en las cortes, de ahí fue a trabajar como en el Departamento del Estado,
ya trabajando afuera como en un tema como de no embajador was it, so you mentioned U.S. Department of State, and there you Yep. worked as a foreign, sorry, can you repeat that? It's our formal title is Foreign Service Officer, but casually speaking, we are America's diplomats. Sí, ok. Y de ahí fue el Departamento del Estado para ser diplomada representando el Estados Unidos. Entonces, le hice la pregunta de el título, pero sí es más conocido como diplomado. Thank you. And sure. So when I was a prosecutor, I looked at things from the side of criminal justice and public safety and making sure that I held people accountable. And when I was in as a diplomat, I focused on human rights issues. And it clarified for me that in places where, or if the criminal justice system treats different parts of society differently, that it can have a very damaging effect on public trust for the system. And so, as you said, public safety and police accountability, criminal justice with a stress on the justice is a tension in many societies, and it's one that we have to tend to. Nos comparte Carmela que en su tiempo trabajando en el distrito, las cortes del distrito, está más enfocada en la justicia criminal y después con el departamento en el estado en su título como diplomada, estaba más a cargo de cargos sobre derechos humanos y que siempre hay hay tensiones en el lado de lo que es justicia para el lado de justicia criminal y también el sistema de justicia criminal y el sistema cómo la gente se siente con confianza, el la confianza pública del sistema. Entonces, siempre hay que balancear esos dos, lo que es el sistema criminal y la confianza pública. We had cases in district court and also in juvenile court. I worked in juvenile court for 1 year, where the defendant or the defendant's family was struggling with the high price of living, the high cost of living, and they knew that they needed anger management counseling or they needed substance abuse treatment to break an addiction. And they were frustrated because they couldn't afford the private sector services that were available to wealthy people. And they could access the public sector services only if they admitted that they had committed a crime. And this created a terrible dilemma for families who were in this system. Thank you. Nos comparte Carmela que cuando estaba trabajando en lado la corte, tuvo muchos casos en donde familias que estaban, por ejemplo, en las cortes juveniles, en donde hay muchas tensiones porque las familias o la persona puede tener problemas de gastos, ¿no? Y entonces está em, con problemas de pagar gastos, ya sea gastos de vivienda, y a la vez tienen que ver cómo pueden entrar en tratamientos, ya sea de adicción o de salud mental para manejo de emociones de ira y también en estar en tratamiento y veía estos casos y tratamientos que no siempre estaban dispuestos para personas de bajos ingresos. Personas con ingresos altos sí podían pagar directamente para estos servicios. Entonces las personas de bajos ingresos solo podían utilizar estos recursos cuando cuando admitían haber hecho
o realizado un crimen. So I believe we need to do a better job of funding the services that all of us need at some point in our lives, regardless of our income. And if we don't address the underlying causes of some criminal behavior or assist people who are struggling with poverty, if we punish people just because they're poor, we end up with a revolving door where people go through the system time and again and nothing actually changes. And we need to break that cycle. Nos comparte Carmela que tenemos que hacer un mejor trabajo para enfocar mejores servicios y acceso para personas que no tienen altos ingresos, entonces familias de bajo ingreso, porque muchas veces entramos en un ciclo de pobreza, entonces las personas que están en pobreza no pueden hacer los pagos o acceder los servicios y ahí creamos un ciclo de una puerta que sigue abriendo y cerrando. Entonces es un ciclo y tenemos que crear cambios para que podamos crear más servicios directos y mejorar el sistema. Thank you for sharing that answer. Another question, Jorge, would you like to ask the next question? Surely. Hi, Carmela. Second question is, Washington faces a growing housing crisis. What measures will you take to ensure affordable housing for all residents, including middle and low-income families? I'm going to translate real quick in Spanish the question. Washington enfrenta una creciente crisis de vivienda. ¿Qué medidas tomará para garantizar viviendas asequibles para todos los residentes, incluidas las familias de ingresos medios y bajos? Thank you for that question. People everywhere I go in this district, people tell me how difficult housing affordability is. And as an offshoot of that, although it's only part of it, there's also there are homeless people all across the district in cities as big as Spokane and as small as Clarkston or Ritzville. People are struggling so much with housing affordability that some of them are even temporarily unhoused because their landlord raises their rent and they can't afford it, or they cancel their lease because they think they can get more money from somebody else. And it really has created a crisis across our district as well as nationwide. Sí, Nos, compa oh, sorry, did you want to go for it, Jorge? nos comparte, Carmela, que está difícil la crisis de vivienda en estos momentos, no solamente en nuestra región, sino en Clarksville. Menciona otras regiones como Clarksville y Ritzville, que en donde los residentes o los homeowners, los como landlords, Dueños de propiedades. los dueños de propiedades están subiendo las rentas y lo están haciendo imposible o difícil para que los residentes o los que están rentando puedan pagar las viviendas. So there are some things that we can do that local governments can do. It's largely, it has to be local governments and local communities that know the problems and can address the specific issues in our own communities. So for example, in Walla Walla and later in Spokane, they had programs called for missing middle housing. So they eliminated zoning for single family residences and gave homeowners the power, the freedom to add housing to their own property. So they could put an apartment in the basement, they could put a cottage on their land if they had enough space. And just by that little bit, they can have increased density in the city close to work. And that's helping to address some of the problem. Although I think it's going too slow, it helps some. I have a house that's too big for me,
And with the change in the law in Spokane, I was able to create a studio apartment in my own home. And I have a nurse who lives there. And she's close enough to the hospitals in Spokane. She can walk to work from her apartment here. And so, those of us who can help, we should. And there is a federal aspect, but primarily, the solutions have to be designed at the local level. I can go ahead and translate that, Jorge. Sobre las viviendas, sí mencionó que hay muchas dificultades, especialmente con el incremento de rentas, pero el aspecto de crear más vivienda puede venir directamente del gobierno local, porque ellos conocen los problemas locales y también pueden ayudar para las soluciones locales. Nos dio un ejemplo que en Walla Walla y en Spokane se ha hecho esfuerzos para cambiar el zonaje e incrementar más missing middle housing, que es casas eso se traduce como casas medianas o pequeñas. Entonces dio el ejemplo de cuando se hizo el cambio de zonaje aquí en Spokane y en Walla Walla, eso crea más densidad y da más oportunidad para crear diferentes tipos de viviendas, ya sea apartamentos, estudios, y nos dio el ejemplo que ella misma tiene una casa que es muy grande para ella, entonces pudo crear un apartamento dentro, a un lado de su casa. Y esto se hizo gracias al cambio de zonaje y ahora tiene una enfermera que está viviendo ahí en el nuevo departamento que pudo desarrollar gracias a las leyes que se han cambiado. Entonces, estas leyes cuando se cambian puede crear más densidad y también le da el derecho a los propietarios para poder desarrollar más dentro de sus propiedades. The federal government can help by making money available so that people can help make ends meet. We're seeing sort of our economy feels like it's split in two right now. For large corporations and wealthy people and high income people, the economy is doing very well. Inflation is down. The job market is essentially at full employment. And things are going great for people who have the money. But for people who are on fixed income or who are working for wages or salaries, everything's so expensive. But we know that the federal government, for example, the federal government made money available to families and to local communities during the COVID crisis. And so, for example, the tax credit for families with children that raised something like 5 million children out of poverty, and it gave their families just that little bit more help that they needed to be able to spend the money as they needed to, whether it was for rent or for food or for childcare. It made it possible for people to set their own priorities for how they spend their money and address the affordability issues. Nos comparte Carmela que también se puede hacer más al nivel federal, ya sea para crear más más fondos disponibles para familias locales. Nos comparte que ahorita la economía está dentro de dos diferentes aspectos, para las corporaciones grandes y para los que ganan más, los que tienen más ingresos. Y eso para ellos a ese nivel pueden tener menos problema con inflación o no sienten la inflación y pueden pagar más. Ya, pero el otro lado de esto son las familias o personas que tienen ingresos fijos o que están asalariados, que no están ganando al mismo nivel, crea más tensión para lo que pueden pagar. A nivel federal, ya se ha realizado esto antes en donde se han hecho fondos disponibles. Nos dio el ejemplo en la temporada de COVID, en donde teníamos incentivos de parte de nuestros impuestos, los créditos de impuestos. En ese entonces se hizo con esos pagos a nivel federal que se hizo a las familias, a personas, se pudo levantar 5 millones de familias fuera de la pobreza. Y eso los ayudó para poder pagar, ya sea renta, sus gastos, o también pudo ayudar para comida o
para el childcare, para ayuda con los niños, ya sea con babysitters o con centros de niños. Entonces, esto ayudó para impulsar a que esas familias salieran de pobreza. Thank you for that answer. We have another question on climate change, and I think Jorge was going to ask this question. Carmela, what policies would you support to protect workers and low-income families? I'm just going to translate real quick. En cuanto al cambio climático, ¿qué políticas apoyaría para proteger a los trabajadores y las familias de bajos ingresos? Well, thank you for that question. I mean, climate change is affecting the most harshly people who have to work outdoors, the elderly who are more susceptible to suffering the effects of high heat or very low temperatures, and children. I remember my father and my grandfather used to tell the story the same way, that my grandfather was working construction as a cement worker, and my father was a day laborer working on construction sites. And my father was also working part-time for the railroad. He was on call for the railroad. And the railroad offered to hire him full-time. And they told him what they would pay him. And my father was shocked because the hourly pay from the railroad was far less than he made as a day laborer on his hourly pay. And he went to my grandfather and said, well, what should I do? I don't think I can afford to work for the railroad. So do you want to translate that? And then I'll do the punchline. Yes, sure. La pregunta era en el cambio climático, ¿qué leyes apoya para políticas apoyaría para proteger a los trabajadores y las familias de bajo ingreso? Nos comparte que el cambio climático está impactando a muchos y más a las personas de mayor edad, a los que están trabajando fuera y también a los niños. Nos dio el ejemplo de sus papás y abuelo que en ese entonces estaban trabajando en construcción, hacían trabajos de día y también tuvieron la oferta de trabajar en el ferrocarril y lo que aprendieron era lo que su papá aprendió. Your father, sorry, going back to the story. Your father learned that working at the railroad part-time was not as beneficial. No, if he worked for the railroad full-time, they would pay him less per hour than he could make as a day laborer. Day labor construction paid him more per hour than full-time work at the railroad per hour. Si nos comparte la historia de su abuelo y su papá, en que en ese entonces le hicieron la oferta de trabajar tiempo completo en el ferrocarril, pero no le pagaban igual, era mejor el pago de día en construcción. And my grandfather said, don't be stupid. If you go to work for the railroad, it is a union job. You will have paid time off. You will have paid health insurance for yourself and your family. And when you get old, you will have a pension. And if you work very hard, one day you will be able to work indoors. Lo que le compartió su abuelo a su papá es que no fuera tonto porque trabajar en el ferrocarril le daba un trabajo sindicalizado y eso significa que tendría pago de vacaciones o pago para paid time off. También tendría acceso a seguro médico, retiro, pensión y si trabajara cierto tiempo, de ahí se podría ir a trabajar adentro, o sea, no estar trabajando fuera. So I have a deep respect and appreciation for the essential workers, whether they are born in America or they are immigrants. They are building the homes. They are tending the sick. They are gathering the food. And we must look after the essential workers who are most susceptible to climate change. And unions are one way to do that, but I think that things like the PRO Act, which would make sure that
every worker in the United States, no matter which state they live in, would have access to joining a union without their employer interfering. Nos comparte Camela que tiene un respeto muy profundo para trabajadores esenciales, ya sea que nacieron acá o son inmigrantes, porque ellos son los que están creando y construyendo nuestros hogares, están eh, ofreciendo ese tipo de trabajos esenciales, trabajando en el lado de comida, en diferentes servicios. Y una de las maneras que podemos dar más protecciones es con trabajos sindicalizados y apoyar el PRO Act, que esta es una iniciativa para dar acceso a trabajadores para que se puedan sindicalizar sin tener que tener restricciones de parte del empleador. Y eso es algo que el PRO Act se puede dar en todos los estados. And I mostly want to focus on my intention, but I would like to note in a recent debate, my opponent said that he opposes the PRO Act, and very specifically, he opposes public sector employees being able to unionize. I think that public employees like postal workers and construction workers on our infrastructure, people who work in public clinics and VA hospitals, they need safe work environments and consistent wages, just like people working in the private sector. And I cannot understand why anybody would think that people who are willing to take lower pay as public servants don't deserve protection for the labor that they do, especially because they could be hurt on the job. My grandfather took us to the Grand Coulee Dam when I was a little kid, and he asked us to take a moment to think about his coworkers who died building that dam. Thank you for sharing. Can you repeat the first part where you mentioned about your opponent? In a recent debate, the moderator asked us whether we would support the PRO Act, the Pro Union Act. And my opponent said he opposed the PRO Act, and he particularly opposes public sector employees being able to unionize. Thank you for repeating that. Nos comparte Carmela que en uno de los debates recientes, la persona que está, em, el otro candidato que está como su oponente en estas elecciones, mencionó que está en contra del PRO Act y en contra de que se sindicalicen los trabajadores de sectores públicos. Entonces, comparte que estos trabajadores de sectores públicos, ya sea diferentes sectores de trabajo para trabajo de sector públicos como ya sea de trabajos de ciudad, de utilidades o de correos, esos son trabajadores de sectores públicos. Ellos también merecen un ambiente de trabajo que sea seguro y es importante para los del sector público y también para el sector privado. Em, y los que trabajan en el sector público a veces tienen salarios que son más bajos y pues, si ellos están con salarios más bajos, merecen más protecciones para que se puedan sindicalizar y tener más protecciones en su trabajo. También nos comparte que cuando ella estaba con su abuelo, los llevó al Grand Coulee Dam para ver el lugar y de ahí cuando estaba con su abuelo le mencionó, quiero que tomemos un momento para apreciar lo que es el Grand Coulee Dam y también apreciar a las personas, a los trabajadores que estaban aquí para construirlos y los que ya no están con nosotros porque murieron en el intento, en el trabajo.
And if I could say one more point specifically to Jorge's question about climate change, uh, I I would like to point out there's a document out called Project, and they are calling it the blueprint for the next Republican administration. It's over 900 pages, and I admit I have not read all of it. But because Eastern Washington is an agricultural district, I read the part that has to do with agriculture. And one thing that jumped out to me is that it says it will eliminate any reference in the US Department of Agriculture or in the Farm Bill to climate change. So is this a good place to stop? Or Yes, can you repeat the name of the project because my computer glitched? sure, it's called Project 2025. Okay, just wanted to double check. Nos comparte que también quiere hacer otro punto sobre la pregunta que le dio Jorge sobre el cambio climático. Nos comparte que ahorita hay un documento que se llama Proyecto 2025 y esto se está compartiendo como un lado un plan para el lado republicano, en donde este documento es de aproximadamente 900 páginas. Nos comparte que no ha leído todo, pero dentro del proyecto hay un aspecto de agricultura y porque nuestro distrito es tiene mucho industria de la agricultura, quiere hacer énfasis de que en ese proyecto ellos tienen la intención de eliminar todo lo que, cualquier referencia que sea del cambio climático. And so just one small example of how that would hurt us in Eastern Washington. Washington State University has grants from the US Department of Agriculture so that it can research and work with our local farmers to study how they can adapt and improve farming techniques and crops in order to continue to sustain over 7,000 family farms here in Eastern Washington. Because no family can afford to figure out on it by itself how to deal with the changes that are already underway. And family farmers are on the leading edge of making sure that we can still grow food and have food security as the climate is changing. Of course, I'm on mute. Sorry. Nos comparte que este lado de Eastern Washington depende también de muchos fondos federales que tiene la Universidad de Washington en colaboración con el Departamento de Agricultura. Y esta investigaciones y fondos son para trabajar con em, con granjeros, con lo que es el lado agricultor aquí de Eastern Washington. Y acá tenemos más de 7,000 familias que se dedican a la agricultura y que no pueden hacer esa investigación y ese trabajo de adaptación para nuestro futuro. Entonces, si nosotros necesitamos continuar esas colaboraciones para que podamos obtener seguridad en nuestra comida y nuestros alimentos que nos dan en Eastern Washington. Es muy difícil que estos sectores de industria lo hagan solos. Entonces necesitamos ser esa colaboración para que podamos garantizar la seguridad de comida. Thank you for sharing. And that leads us to it's a great lead to our next question that we have regarding workers and food.
Every year, our state brings in thousands of H-2A guest workers to work in agriculture and process our foods. And H-2A workers are primarily men. The big agribusiness claims worker shortages to bring in these workers. However, we know that they face great exploitation and that they're under complete control of their bosses in this case. So when they arrive, they're also completely reliant on their bosses, and that creates a difficult dynamic between the worker and the boss. They have to rely everything from their housing, their work, their schedule, grocery times, transportation is reliant on their bosses. So we bring in approximately 35,000 guest workers into Eastern Washington. And every year, we're also seeing local farm workers who are being pushed out of their own work, or families who have been working in Washington for generations can't find work. What protections and reforms would you advocate for to improve the working conditions of local immigrant farm workers? Acabo de dar una pregunta muy grande y también expliqué un poquito sobre el caso de los H2A, en donde cada año nuestro estado trae miles de trabajadores invitados de H2A para participar y trabajar en la agricultura y procesar nuestros alimentos. Los trabajadores H2A son principalmente hombres y muchos de ellos trabajan para industrias grandes de agricultura. Y ellos son trabajadores vulnerables porque dependen mucho en sus jefes para ya sus viviendas, para su comida, para su transportación. Todo depende de los mismos jefes que los traen acá. Y son en muchas veces tienen mucha explotación como trabajadores. Em, y de ahí le preguntamos, le comentamos que traer esta cantidad de trabajadores también impacta a los trabajadores locales porque ellos no pueden encontrar trabajo. Familias que han estado trabajando acá para muchas generaciones no están participando en la agricultura ya. ¿Qué protecciones y reformas defendería para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes locales? That is a big question. So I'm going to go, it's been a minute, but I could remember when I was about 3 and my mom had me in the cart in the grocery store, and I asked if we could have some grapes. And she said, no. I said, well, why can't we have grapes? And she said, because the people who picked them asked us not to buy them. And I found out many years later that she was talking about the strike on behalf of Mexican and Filipino farm workers led by Cesar Chavez and Dolores Huerta. It was the Delano grape strike of 1965. And so my mom, as a Catholic who was interested in social justice, she felt that we had solidarity with workers because we were just one generation away from being farm workers ourselves. And so this is a problem that has been going on for decades, and we have to continue to have immigration reform as well as labor reforms in order to make sure that the people who are essential to food security, who are members of our communities, have justice and fair wages and good conditions while they are working. Shall I pause or? Yeah, that's great. Thank you. Nos comparte Carmela que se acuerda que cuando tenía 3 años estaba en la tienda, le pidió a su mamá que comprara uvas. Y su mamá dijo que no, porque las personas que procesaron esas uvas les estaban pidiendo que no los comprara. Y esto es en referencia a la huelga que se llevó a cabo por César Chávez para las uvas de Delano's Grapes. Ellos estaban en huelga y su mamá, como católica y como alguien que estaba abogando para trabajadores, porque ellos solo estaban separados por una generación por ser trabajadores agrícolas. Quería apoyar para que tuvieran mejor condiciones para esos trabajadores. Nos comparte que sí es tiempo que necesitamos tener una reforma de inmigración y también reforma de labor para proteger a las personas que están trabajando en nuestra agricultura y que nos dan nuestra comida. So if on the flip side, you're worried about whether our food is being harvested, you don't care about the people, you just want to make sure we get the food, our system is not serving us. In 2023, the sweet cherry crop
in Eastern and Central Washington failed. And when I first heard about it, I heard that it was because of climate change. And I assumed it meant something bad happened to the cherries, that the cherries themselves were a problem. But when the federal government declared an emergency for that crop failure, the head of the Washington State Fruit Orchard Association said that actually it was the best cherry crop in 20 years. What happened was that usually the California cherry crop ripens for harvest, and then the Washington cherry crop harvests for ripens for harvest. But in 2023, because it was warmer, the Washington cherries ripened at the same time as the California cherry crop. And so all of the cherry pickers were still in California. There was nobody to send to Washington State to harvest the crop, so the cherries rotted on the trees. And that tells me that our immigration system, not only is it failing the workers who would like to be able to work here, it's also failing, the farm owners, the businesses who want to be able to get workers in. And Jennifer, I have to admit, I don't know why those jobs weren't available to people who were already here to go do that. And I hope that if you have time at a later date, you would be able to brief me on those issues. Yeah, thank you for sharing. También nos comparte que si estamos creando un sistema en donde nos importa lo que estamos creando de comida, lo que estamos cosechando, pero no nos importa las personas que están haciendo esa labor de la cosecha, el sistema no nos está sirviendo. Nos dio el ejemplo de la temporada de cherries que hubo una emergencia en esa cherry crop. Can you remind me the year of the cherry crop that you It were was mentioning? last Last year, year, okay. 2023. El año pasado, en 2023, tuvimos una emergencia de cherries y se había inicialmente compartido que era problema por cambio climático. Y después, cuando el gobierno federal declaró una emergencia para este sector de agricultura, se aprendieron que, de hecho, era la mejor temporada de cherries en más de 20 años. Pero lo que había sucedido era que la cosecha de California de cherries, que normalmente se hace un poquito más temprana en la temporada, se intersecció con la cosecha de Washington. Entonces, normalmente la de California se hace en una temporada y luego sigue la temporada de Washington. Pero en este caso, se dieron a la misma vez. Entonces, no hubo los suficientes trabajadores. No hubo las suficientes trabajadores para procesar las de California, la de Washington, y esas cherries se echaron a perder, toda esa cosecha se echó a perder. Entonces, ella dice que aprendió que esto es un problema que el sistema de inmigración actual no está apoyando ni al trabajador de inmigración, al trabajador, ni a la industria de agricultura, que tenemos que hacer más para que el sistema sí funcione para ambos. También comparte que no conoce por qué los trabajadores locales no pudieron ser contratados si tenemos trabajadores acá, y nos dio la bienvenida para que podamos platicar más sobre esto en otro momento. Thank you, and be happy to talk more about the guest worker program, H-2A, and to talk about local farm workers and local worker issues. Thank you. I appreciate that. Thank you. I think those were all the questions that we had today. And we really appreciate you going over a little bit of time and to dive into these important topics that are important to the larger community, but to our community, the Latino and immigrant community here in Spokane. Le di las gracias por haber compartido este tiempo y entrar en estos temas que son importantes para la comunidad de Spokane, pero más que nada para la comunidad inmigrante y latina de Spokane. Thank you so much. I really appreciate the opportunity to speak with you and with your members and your viewers. And I ask that everybody
We have a once-in-a-generation opportunity to look at two new candidates for this open congressional seat. The stakes are high, and there's some important differences between my policy interests and my opponent's policy interests. So please, everybody take a look. You have a real chance to make your voice heard this year, and please vote, vote, vote. Muchas gracias, Carmela. Sí, nos comparte Carmela que está muy agradecida por esta oportunidad de estar aquí con nosotros y que también estamos en un tiempo algo especial, pues, si se puede traducir así, en que tenemos dos candidatos que tienen eh, diferentes intereses políticas y diferentes intereses y que ahorita le da la bienvenida a todos que se dediquen el tiempo para leer, para conocer más sobre los candidatos y que salgan a votar. Y que por favor, con su voto es como uno puede ser su voz escuchada. I would like to share your contact information in case anybody who's listening to us has more questions or recommendations. I have here the contact information from the voter pamphlet. Your email is info@conroyforcongress.com and your website is conroyforcongress.com. And there's a number there, 509-210-9755. Is that okay to share? Yes, it is okay to share. Great, And thank I you. have policy. You can read about some others of my policy positions on my website. And yes, we'd love to have people reach out. Sí, si desea contactar a Carmela, se puede contactar en el email que viene en la panfleta para votantes. Es info@conroy4congress.com o también su página de internet es conroy4congress.com y también tiene un teléfono que es 509-210-9755. Thank you so much for your time and for sharing your story, why you're running for office, and your positions on some of these really important issues. Thank you. Yeah. Gracias a ustedes. Thank you so much. Thank you. Have a Muchas good gracias, afternoon. Carmela. Bye bye. Bye-bye.